그 2학기 때, 2학기 때가 아니라 그 뭐지? So the stuff that you have learned in channel coding theory can be utilized in proving new cryptographic encryption and decryption algorithms as well as using the error correction, trying to utilize this type of code in correcting errors can be also be used in the cryptographic encryption and so on. Okay, so this is very, very important topic, and so basically you can start off from the one that you already know. Basically, you have studied Carver and Thomas almost the whole book, right? By the end of this semester, you will be able to go through chapter 8, right, and 9, right? And after that, it's just the application of what you have learned. So you can apply to many different areas. So here, I would like to today talk about two things only. First thing is how to make a code, especially random code. Random code is used in cryptography. Because random code, you can utilize this as a private key and the other part as a private key. So private key, public key part can be generated with this type of code, right? And then you can do the encryption of a message using SHA algorithm. Okay. So I would like to talk about random code and how to construct it, how to do the decoding. Right? Once you learn how to do decoding, then you know how to make a new code or a new encryption algorithm and so on. Okay. All right. So that's the base objective of today's class. Okay. So I'd like to discuss this topic. All right. So here. Review on linear code. Basically, we have talked about linear code through the example of what was that? Hamming code, right? Hamming code. Okay, and basically, you have a matrix which is H, we call it. That is a parity check matrix, and that matrix has a dimension. N is the length of the block. Right? We are talking about block code, right? And 1 minus R is the rate of the code, and by N. So this is elongated matrix. Number of rows is smaller than number of columns. Okay, by how much? By this much. Okay, you can imagine that rate R is half, right? For example. Then this is half n by n. So if you select n is equal to 100, then this is 50 by 100 matrix. 50 by 100 matrix. 50 rows and 100 columns. You can generate this randomly. You can generate this randomly. And then once you have generated H, then you can find a pair which is G, and then you can have this relation satisfied. So G times H transpose is equal to 0. So once you have done that, basically you can take this random matrix that you have generated as a private key, and G, which is the binding pair of H, through this relation as a public key, for example. And then you can generate a linear combination of G. If you have a G as it is right now, it is easy to get detected by the attackers, right? Oh, I know the G matrix, which is the base of the code space. And then in order to hide G, you can increase the dimension of G by adding linear combination of rows up to n minus up to n over 2 of them, right? In our example of
50 by 100 matrix, you can increase 50 more rows, which are linear combination of the linearly independent 50 rows. And then that way you can hide the vector space of G. Okay? So what G you have used can be hidden, right? That way you can improve the security. So after you have done that, then basically we can talk about R, which is the code word plus error, right? So R is a received word, and then C is a code word. Code word is a linear span of G. So generator matrix, you can create code word. And then once you have multiplied it with HT, basically you have this relation, then you can say that R times H transpose is equal to S, right? S we call syndrome or problem, or something like that. So so far so good. Maybe 너무 all of a sudden이지 갑자기 이걸로 점프해서, 그지? 네. 그거 말할 거예요 이제 다음 차트에. So so for this one, maybe I'll write it right here. 저 그림을 그려가면서 하면 좋은. H라는 매트릭스를 만들었어요. 납작한 매트릭스야. 옆으로 길어. 그죠? 그 다음에 G라는 매트릭스가 있어요. 해밍 코드, we have done the 해밍 코드, 그죠? 해밍 코드 할 때 어떻게 했어요? 해밍 코드의 example이 뭐였지? 1101 뭐 이런 거 있었잖아요. 나머지는 다 0이고 1011, 그죠? 1110인가? 이런 거 있었잖아요. 그죠? 여기는 identity part. 그런 거. But we are going to make this matrix randomly today. Right? We will have a number of ones in a row, number of ones in a column, fixed, and then we will have the random matrix design. It is not actually a design because we are going to choose randomly. Okay? And then once you have that, then basically we can have a relationship like that. This is 3 by 4 matrix, and this is 3 by 3 matrix, and so on. Okay? And then all you have to do is make the selection right here. Right? This is a systematic form. And then by using this relation that G times H transpose is equal to 0, we utilize this, and then you can come up with matrix G. Matrix G something. Matrix G H transpose 옆으로 길어야 되구나 이거보다. 어딨냐? Matrix G can be designed as well, but actually it is not a design. Basically, it's a random selection. So design is actually straightforward. And then we have this time. This one is 4 by 7 matrix. So 4 by 7 matrix, right? 7 that way. And then we can have the front part is a 4 by 4 identity matrix. So all 1, 0 here. So I call it I 4 by 4. And then 4 by 3, which is a transpose of that one. Okay? And then if you multiply the two, basically H transpose, which is transpose of that one. So that is I 4 by 4 multiplied by transpose of that one, 4 by 3, addition. Addition is modular addition, actually. And then here you have this part, which is G is this part, and then identity part right here. So the same addition of the same thing is equal to 0 in modulo 2 operation. So basically that way,
once you select H randomly, you can find G using the linear algebra. So use the linear algebra to find this. Okay? And then basically you can choose one as a private key, the other one as a public key. So you will have this open up, let everyone know, and then use this as a private key to sign your algorithm. Okay? So once you have done that, then basically in this particular case, what was the length of the code, which is n is equal to 7, right? What is the number of messages, or what is the length of the message vector? Basically, if you call it m is a message vector, this is 4x1 vector. 4x1 vector, right? So how do you come up with a code word? Code word C is G, which is that, all right, so I will have G transpose here, right? And that will be a straight up matrix, and then multiply this by M. Here M is 4x1 vector, and M, how many possibilities do we have? 2 to the power of 4, right, in this particular case, right? 4 messages sent through 7 channel uses, right? So that's it. So basically in that case, where all the possibilities that you could have for M is how many? So 0, which is code word is 0001, 1 is 0010, all the way up to 15, which is all 1 vector, like that. Okay? And then since I have to put this into a column vector form, basically if I multiply with the all 0 message, then this becomes all 0 code word, right? If I change this to be 1, then that will be first column of a G transpose matrix, right? So it is G transpose. I need to, maybe, I need to find out G transpose. In this particular case, what is G transpose? Right? For that part, right? And how about this part? This one, right? So 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. So first column is the answer, right? So it is 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, like that. Okay? So that's the first code word, and then you can do all the way up to the 16th code word. So you can figure out all 16 code words, right? And this relation here, right here, once you have received the word, if you multiply it with H transpose, received word has 2 parts, code word part plus error part. Code word plus error part. And then if you distribute C and E, what you have is C times H transpose, which is supposed to be what? Because it has this relation, right? Right? Code word, it belongs to the space of G, right? So that code word is orthogonal to H, right? Every vector spanned by this G matrix is a code word, right? And that code word should be orthogonal to H, right? Because G times H transpose is equal to 0, right? So that part is 0. And then what's left is the error part. So error part multiplied by H transpose is what we call, there's something about errors, right? This gives us the hint about the error, right? So this one is called the syndrome. And then with the syndrome, we can find E, okay? By solving this equation. So make sure that
this is the one way to find out the error pattern. Okay. Once you find the error pattern, what you can do? Once you know the error pattern, right, you can do the decoding, right? Okay. So in the channel coding theory proof, you have seen this picture, right? There are linear space, right, originate here, right? And there are many code words. There are many code words. There are many code words. In this case, how many of them? 16 of them, right? 16 of code words. I will color code it with the black dot here. So they are code words. How many black dots we have? 16 of them in this particular case. And then how many total words? How many total words? How many, this is white dots? How many dots do we have here in this space? How many dots? Total number of dots in this space. In this particular case, since we have a 7-tuple, each one of them is a 7-tuple vector. So we have, and the element of each vector, let's say x1 all the way up to x0, x6, and then each one is a binary, right? In this particular case, the total number of vectors, right, is 2 to the power of 7. So there are 2 to the power of 7 vectors, like that, 2 to the power of 7 points. And then for each code word, there is a sphere hardening going on, right? Sphere hardening going on. When you send each code word, error happens somewhere in the vicinity of this error sphere, right? The probability of received word obtained inside is 0, and the outside is also 0, right? That's the joint typical argument, right? So once you have that, then basically, how many balls, how many noisy balls can the whole space contain? That argument leads to the capacity, right? If you have too many code words, these balls should have overlapped with each other. Then it is going. You cannot make the error goes down to 0, right? If you have just enough number of code words where the error sphere do not overlap with each other, then in such a case, the probability of error is going down to 0 as you increase block length n. So this type of argument, right? And here, actually over there, the received word is one of these 2 to the 7 words, right? So one of them is right here, for example. Then here you send this, you send one of the code word at the transmitter, right? One of the code word at the transmitter. That's the code word, a code word you send. Let's say that's ith code word. And then you received some vector r. Received some vector r. And then, this here is then the error vector, right? So r is equal to ci plus error. So r minus e is equal to ci. 이렇게 하면 화살표가 일로 가야 되냐, 일로 가야 되냐. 가만 있어봐. r minus e ci plus ci equals r minus e. So I think this one should go that way. Yeah. R. No, plus, right? So this should be this way. Okay. But
the arrow doesn't matter. Actually, the size of this arrow, the magnitude is what matters. So anyway, we have this relation. Then basically, this leads to a fundamental problem. And what I would like to emphasize in this picture with a small example of length 7 is this relation between received word, code word, and error vector. Okay? And I also would like to emphasize the number of neighbors as we increase n toward infinity. So if we have a small problem like n is equal to 7, this error sphere is length 1 only, right? And then there are, number of code words which is small because there are only 16 code words, right? But in the case that n is equal to like a 200, well, 100, 200, or 2,000, or 2 million, right? Then the number of numbers increase geometrically fast, very, very fast. Too many of them, even a quantum computer can try all of them to see if which one is the minimum distance solution for your received word. So this becomes very difficult problem as you increase the size of the set, message set, right? Size of the element, and then as you increase the length of the code word. So the purpose of this picture, geometric picture, is to stimulate your curiosity and insight, trying to bring up the insight, right? So that's the basic geometric interpretation of the channel code. And here I would like to, so for today's lecture, I would like to calculate how many number of neighbors are we going to have for non-toy problem. Toy problem is very easy. You can calculate everything, right? But as you increase the block length, as you increase this size of the element set, this becomes very fast, increase very fast, and even a quantum computer can break it. You cannot try all of them, okay? So in such a case, in order to illustrate that one within a given amount of time, I would like to now move on to the low density parity check code. Okay, so here we can have that relation satisfied this way. As you can see from the previous example, H time, this is the H matrix, and this is the vector, and then this is a syndrome. If this vector is a code word, what should be the syndrome? Basically, if it is a code word should be orthogonal to the H matrix, so syndrome has to be 0, right? So if X vector is a code word, then syndrome is 0, okay? Then you can design, using this relation, you can design two things. First, the decoding algorithm. And the second, construction of the H matrix, okay? But we will use random construction, okay? So in this part, let's suppose that we make up this matrix randomly, and we have the matrix size large enough, then this matrix will, the rows of this matrix will be independent with each other. So the rank of this matrix is maintained as much as possible, right? With a high probability. You have to go with the probability argument, right? There is no perfect system here, okay? If you want to design a perfect way, then
it is very difficult. If you increase the length of the code to be more than, let's say, 30, you cannot do that because the structure is too difficult to handle. So, if you design this randomly, there are more applications as well. So, it is more interesting because you can do the analysis and then we can come up with the decoder algorithm as well. So let's suppose that you have these ones selected randomly, okay, for a given matrix. And suppose that you have, in this particular case, number of ones in a column is 2. See, as you can see, number of ones in a column is 2 all the time. And then number of ones in a row is 3. Okay? As you can see, in this row, you have a 1, 1, 1 right here. Right here, you have 1, 1, 1 right here. 1, 1, 1 here. 1, 1, 1 there. Okay? So number of ones in a row is fixed to be 3. Number of ones in a column is fixed to be 2. And then you can select, just having this condition satisfied, you can come up with a matrix that satisfies this relation. And then there are tons of such matrices, right? And then you can even calculate how many matrices which are different from each other you can come up with, right? Using combinatorial analysis. Okay? And then once you have done that, then you can come up with the decoding algorithm. Okay? So the decoding algorithm is a probabilistic design, but since the amount of time is limited, I will just go over very quickly. You have learned the Bayes theorem this semester, right? Basically, you can apply that Bayes theorem into the graph. So that matrix here, this matrix here, can be described as a bipartite graph. So for example, of first row, right? As you can see, this is actually x1 plus 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So x4, x7. So sum of x1, x4, x7 is equal to 0. So that's the first equation, right? So how many equations do we have in this matrix vector multiplication problem? 6 equations, right? So we have 6 black dots above. And then this one, first one, is the first equation. So that is x1. So this is x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, and so on, right? So that's the sum of x1, x4, x7. That has to be equal to 0 because syndrome has to be equal to 0 if this was a code word. Right? So that's the first relation. Okay? Second relation is coming from the second row. So that is the second equation says x2, x5, x8 has to be equal to 0. That's what that condition says. So this one, second equation says x2, x5, x8 has to be equal to 0. Right? So you can draw bipartite equations, bipartite graph using this matrix vector relation. Okay? If this is a code word, this has to be 0, right? Then all you have to do is design a probabilistic decoding algorithm that this has to be equal to 0, first equation. Second equation has to be equal to 0, and so on and so on. Right? And then on each node, there is a probability of error from a, let's say, binary symmetric channel. Then that is the probability of P.
right? So that error occurs with a probability of p, right? For example, in the first node, right? Anywhere in the 7, or in this case, 9 of them, you could have an error with a probability of p, right? So once you have that, then you can design a decoder algorithm, okay? So they're using the, for example, using the probability, right? So let's take a look at that graph. Take a look at that graph. So first one, x1, x4, x7, right? And this equation has to be satisfied with 0, right? Then I am trying to find out the probability that this guy, x1, is equal to, let's say, 0, right? Given all the others, given all others. Let's say this is a first check, let's say S1. What is the probability that x1 is equal to 0, given all others? Right? Each one is a error with a probability of p. Okay? So what is the probability that first node has to be equal to 0, right? Given this, okay? So that, how can you come up with this? For example, this one is the posterior likelihood probability, right? Given something, you want to calculate this. But you want to, in order to calculate this, probably you would like to change it to posterior probability, which x1 is given 0, and y, and the first equation satisfied, something like that, right? And you multiply this with the probability that x1 is equal to 0, given y, something like that. And then you have to have the denominator part, but that denominator part is common to everyone, so you don't have to worry too much about that. Then all you have to do is basically calculate one of these guys. So in order to have the wrong conversation short, maybe we can consider this very simple graph. Once you know how to apply the probability to calculate the probability of this one, then you can extend it to any node, any equation. Okay? So here, let me ask you, right? So this is a simple graph. What is the probability that this guy is in error? Which is given as P, right? So with the probability of P from the channel, this node is in error. Okay? Because all we have to do is worrying about this one, right? If error happens, right? If you find out the error vector, we can add the error vector to the received word, then we can correct it, right? So try to find out the error vector. So this one, error with the probability of P. This one, error is a probability of P, right? Then what is the probability that this one is in error? Utilizing these two only. So what is the case? I will describe error as 1. Okay? Error is equal to 1. Right? So no error, both of them. This one is in error, but this one is not. This one is in error, but this one is not. Both of them error. Okay? That's the only case. I know the probability. What is the probability of this happen for this node? 1 minus p. What is this one? 1 minus p. Right?
And then same song and dance for the rest of them. But if I do it one more time, like that, right? All right, then if in this case no error here, right? If no error here, what is x1 has to be in order to have this one satisfied? Both of them no error. 크게 말해봐. 원 마이너스 아니 그 말로 한국말로 해봐. 왜? 답을 말하지 말고. 두 개가 에러가 아니면 첫 번째도 에러 아니면 성립하니까. 얘가 에러 아니고 얘도 에러 아니면 얘도 에러가 아니어야 한다. 그거죠? If this one is not in error, this one is not in error as well, then this one should not be in error. That's what you are saying. Right? 그거야? 자, 조금 색깔이 없구나. 없나? 아이고. 자, let's suppose that all zero code word was sent. This one was 0, this one was 0, this one was 0. And then if there was an error, this one has been flipped, right? If it was an error, right, during the channel, right? That's what I'm saying. Okay? And then I want to have this satisfied with 0. Sum of the three numbers should be equal to 0, right? In such a case, let's say that if there were no errors, right? Okay, this one was 0. This one is also 0, right? Then what x1 has to be? 0, right? So like you know, 또 이름 까먹었다. 성민? 저 민석이가 말한 것처럼, so as Minseok says, this has to be no error, right? Both of them no error. This has to be no error, right? Then what is the probability that x1 is equal to 0? The message that we are going to calculate, that this probability says, right, no error for x4, and x7 is no error as well. So 1 minus p times 1 minus p should be the message sending to this guy, right? So that is the probability that x1 is equal to 0 utilizing x4 and x7, right? How about now this case? This node is in no error. That node is in error. That is the 1 minus, that happens with the 1 minus p times p. And then that says what? Probability that x1 is equal to, that probability should be telling that x1 has to be equal to 1, right? Which is error, right? So in this case, probability that x1 is equal to 1, right? That if this one is in error, this one is also in error, then add up, it becomes 0, right? Using this x4 is equal to 0 when there is no error. So both of the nodes happen to have an error, it ends up no error, right? Basically, that's the case. So in this case, this probability is this probability is equal to p times 1 minus p. And then, that's not what I wanted to calculate. I wanted to calculate this one, right? Then what we have to do? We have to take away from 1 minus p times 1 minus p, right? So that way we can calculate
the probability of other node, the probability of error in other node affecting the first node. How this one, what value this has to take can be enforced by the probability of other nodes. Okay? And then this is the one of the check relation, but there are other check relations as well. For example, S2. But when you compare S2, it also checks with some other node, two of them, and then the relationship is exactly the same. And then in order for this one to determine what value it has to take, basically these equations has to be satisfied simultaneously. Right? Then the probability that you calculate here should be in addition relation or multiplication relation. Multiplication relation. That's all it is. Regarding the algorithm derivation, so that's what we are doing right here. So the probability that check 1 satisfied, check 4 satisfied, the first node checks with the first equation and fourth equation only, and then the probability can be calculated for this node is equal to 0, and for this node is equal to 1. We can compare the two, but in order, if we can have it as a ratio relation, then basically if this ratio is greater than half, that means xd has to be equal to 0, or it is less than half, then it has to be equal to 1. So that type of decoder design can be done, and then it has been done, and we can come up with the final algorithm, which is summarized right here in a single page. So single page summary is right here. So we represent it as a log ratio of the probabilities. So if you take the log of the ratio, basically it becomes the log ratio value is greater than 0 or smaller than 0. If it is 0, then it is probability of that node being 0. If it is smaller than 0, it is probability of that node become 1, right? So 0 versus 1. So that algorithm is right here, and this algorithm basically does this operation for multiple times. Let's say you come up with the channel, the probability information you gather, and then you run this algorithm once by utilizing these equations, and then you clean up the error. That's one iteration. And then you repeat this iteration multiple times. Then you can clean up errors. And the probability of making the final decision error becomes very, very small. So that's the result given right here. So one iteration is this. And here is the SNR. And this is the bit error rate. And then one iteration is this. So one iteration, you clean up error very little. And then if you run this twice, then you have improved a bit further. 3 times, 4 times, and so on. If you run 10 times, the probability of error falls. So this is the type of algorithm that we can use. That's the decoder design. So decoder is a probabilistic decoder. And do you have a question so far? Given the presentation I have done right now, I noticed that this one was
too quick for most of you, But I would like to emphasize this thing. Basically, probabilistic design can be made, and then it has been made. And this is kind of art, how to design this type of algorithm. And this is the decoding algorithm. Then now, in order to come back to the original objective of this lecture, there the probabilistic decoding algorithm like this is the state of the art. There are no better decoder than this type of decoder. And then once you master this type of decoder, it's very good for you, right? And it comes down to now question of how long does it take to learn this type of decoding algorithm, okay? It takes quite a lot of time. It depends on the length of the code and the rate of the code. In order to imagine this, if you want to correct more errors, would it take longer decoding time or shorter? It will take much longer time if you want to correct more number of errors, right? So when it comes down to the design of a new algorithm, it comes down to this, basically, how complex your decoder is, okay? How much error it can correct, okay? So since this has been designed already, now the question that we have to ask is, how fast is this algorithm? How much computation time does it require? That type of question is now you have to ask, right? Then give me the block length, n, and the code rate, r. Then I can give you an answer like that. And then in order to find out how many errors that you can correct, which related to that picture over there, geometric picture over there, we have to consider what is called distance spectrum. What is the distance spectrum? How many number of neighbor code words do I have in the vicinity of a single code word? Because that is the number of code words you have to make comparison. Which one is closer to the received word, right? So that is called what is called distance spectrum, code word structure, right? I will now talk about that one. So in this lecture, all you have to remember is probabilistic decoding method can be applied to find an algorithm like this. 아, 말을 너무 빨리 했네. 내가 두 가지를 한꺼번에 하려고 그러니까 욕심이 좀 많아가지고 빨리 말했더니. 자, 그래서 여기서 한국말로 한번 서머라이즈를 하면 이 매트릭스는 랜덤하게 디자인한다. 근데 그 디자인할 때 파라미터가 주어지는 게 있는데 1이 컬럼에 몇 개냐, 로우에 몇 개냐, 그것만 알면 랜덤하게 셀렉트 할 수 있다. 그거를 프라이빗 키로 쓸 수 있다. 크립토그래피에서. 그죠? 그러면 이 H 매트릭스를 가지고 리니어 릴레이션십 H 곱하기 G는 0, 그걸 활용해서 퍼블릭 키 G를 찾을 수가 있다. 혹은 G의 로우를 가지고 숨기려고 더 비거 매트릭스를 프라이빗 키로 쓸 수 있다. 리니어 컨비네이션에서 리니어리 디펜던트 컬럼을 더 만들 수 있잖아요. 그렇게 해서 공개를 하면 베이시스가 뭐지 하고 찾아봐야 되잖아. 그것도 굉장히 또 시간이 걸리거든. 그런 식으로 숨겨놓을 수가 있다. 그게 두 번째고, 즉 매트릭스를 랜덤하게 만든다. 그거고, 매트릭스를 랜덤하게 만들어서 채널 커패시티 띠어럼이 작동한다라는 걸 여러분들이 이제 알잖아요. 그죠? 채널 코딩 띠어럼 배웠잖아. 챕터 7, 8에서. 그러니까 이걸 충분히 할 수 있고, 그걸 할 줄 아는 사람은 크립토그래픽 인크립션 알고리즘을 새로운 거를 디자인할 수도 있다. 프루브할 수도 있고, 크립토애널리시스가 이게 깨는데 컴퓨테이션 그 타임이 얼마나 걸리는지 계산할 수도 있고 다 할 수 있다. 그게 프루브에 나와 있으니까. 그런 얘기입니다. 자, 그러면 이제는 what is the motivation now?
I need to know what is the complexity of the decoder. That depends on the number of neighbors a code word has. 그게 옆에 내 캔디데이트 숫자잖아. 그 얘네들하고 다 비교를 해봐야 되거든. 누가 제일 미니멈인지. 그지? 혹은 두 번째, 세 번째. 그런데 여기에서 또 한 가지 내가 강조하고 싶은 알고리즘이 있는데, 그래서 in this vector space, let's suppose n is like 256, very large, like the length of the SHA algorithm, right? SHA output. If you have a SHA algorithm, if the length of the SHA algorithm is 256 binary vector, right? Then how many words do we have in this space? 2 to the power of 256 dots here, right? Right? And what is the size of the key that you choose when n is equal to 256? Suppose that the number of rows that you have is equal to m, then this is 2 to the power of 8, right? So this is, you can take 2 to the power of 7, which is 128. Then H matrix becomes 128 by 256. And then the number of ones are fixed. Let's say columns, 3 ones in a column, 4 ones in a row. You can design like that. So let's suppose that J is 3 ones in a column, K is equal to 4 ones in a row. You can design a matrix like that. Then H matrix, you can come up with a computer algorithm that does that number of ones in a row is 4, rest of them all 0. And then another one number of ones in a row, rest of them all 0. Like that. Right? And then once you have designed the matrix like that, all you have to do is permute all these columns with each other randomly. 오케이? 미안해요. 내가 오늘 조금 과욕이 있어서. 그런데, 요거 짧은 거 하나만 하고, 거기까지만 할게요. 오케이. 요거 재밌는 거라 그래요. 지금 리서치 퀘스천이거든. 지금 우리가 해야 되는. 그래서, 디자인 방법이, J가 3. 각 컬럼에 1의 개수가 3개인 거. 그죠? 각 컬럼에 1의 개수가 4개인 H 매트릭스를 만드시오 하면 만들 수 있잖아요. 그죠? 알고리즘 짤 수 있잖아요. 그죠? 컴퓨터로. 그러면 처음에 이런 매트릭스를 만들어 보자는 거예요. 근데 블락 길이를 너무 길게 하면은 상상이 안 가니까 블락 길이를 또 다시 짧게 할게요. 그래서 4, 3, 12. n equals 12로 합시다. n equals 12. 그지? n equals 12. 그러면 이런 매트릭스 만들 수 있죠. 1이 4개인 각 컬럼에, 각 로우에, 그럼 나머지, 그죠? 4개. 또 똑바로 해야지 또 헷갈리니까. 그죠? 여기도 다 0이고, 여기도 다 0이야. 여기도 0이고, 여기도 0이야. 근데, I want to, so here objective. I want to know, aim to know, number of words, number of vectors. In this case, of length 12, n is equal to 12. Number of words satisfying this equation. 그죠? satisfying이라는 게 무슨 말이에요? 여기서 여기는 이제 length를 12로 줄였으니까 x1, x2 나 이거 0으로 할 때도 있고 1로 할 때도 있고 자꾸 헷갈리는데 0으로 합시다. 다시 x가 안 좋은 모드다. C0, C1, C2 이렇게 합시다. 그래갖고 C12니까 11까지네. 이게 0인 이퀘이션을 satisfy 하는 C의 개수가 몇 개입니까? 붙는 거죠. 그죠? 그죠? 자, 이렇게 생겼어. 근데
이 벡터 필드에서 연산을 할 때는 어떤 연산을 말하는 거예요? 하고 물어봐야 돼. 레티스에서 하는 연산입니까? 아니면 갈와 필드에서 하는 연산입니까? 아니면 실수에서 하는 연산입니까? 이러고 물어봐야 돼. 근데 일단은 여기서는 갈와 필드 of size 2로 합시다. 그러면 0하고 1밖에 엘리먼트가 없으니까 모듈러 2 에디션 하면 되죠. 모듈러 2, 그 다음에 곱하기는 0하고 곱하면 0 나오고 1하고 곱하면 동일한 수 나오는 거잖아. 그걸로 합시다. 자, 그러면 이때 요게 바이너리일 때로 합시다. 엘리먼트가. 그러면 즉 크립토그래피 디자인 하려고 그러면 내 리시브드 월드에서 근처에 있는 코드워드의 근사한 코드워드를 다 찾아보고 에러 벡터를 찾는 문제야. 근데 이게 레티스 코드로 가거나 갈와 필드의 사이즈를 막 2에 2, 10승 이렇게 해놓아버리면 각 엘리먼트가 가질 수 있는 가지수가 2의 10승이래. 그러면 너무나 많은 그 비교를 해봐야 되니까 찾기가 어렵다는 거야. 힌트가 없으면. 근데 힌트를 가진 사람한테는 힌트를 인풋으로 주면 빨리 찾고 그거거든요. 딴 거 없어. 다 코딩 띠오리에서 나오는 거야, 이 아이디어는. 여러분이 이번에 프로브한 그 스타디한 거기서 다 나와. 그죠? 그러니까 굉장히 중요한 거고 이게 꼭 배워야 된다고 하는 거예요. 왜냐하면 이런 문제는 앞으로도 계속 나와. 그 컴퓨터가 계속 발전되면 계속 이런 문제는 펀더멘탈한 문제야. 그래서 자꾸만 내가 학생들 보고 그 남의 코드 빌려다가 데이터 해가지고 데이터를 얻는다는 거 이퀘이션 수 늘리는 거거든. 그래가지고 찾는데 수가 너무 많으니까 사람이 못 풀고 누가 풀어? 컴퓨터가 푸는 거 하잖아. 그런 문제만 자꾸 풀지 말고 좀 생각하는 거를 좀 해보라는 거야. 학생들 보고. 그런 류의 연구만 하지 말라고. 나중에 후회. 자, 어디간. 그러면 여기에서 이제 우리의 목적이에요. 몇 개의 number of words가 있는지 이 이퀘이션을 satisfy 하는. 이게 월드야. 이거 하나하나가. 월드야. A 월드. 그죠? 자, 그럼 이게 몇 개 있습니까? 첫 번째 이퀘이션을 satisfy 하는 월드가 몇 개 있습니다. 요거 문제를 풀으면 그 다음 건 쉬워져. 네? 옳지. 좋아. 그러면 자, 근데 여기서 또 내가 조건 하나 줄게요. 근데 여기서 내가 알고 싶은 거는 여기 내 주어진 월드에서 네이버후드를 찾으려고 그러는 거잖아요. 네이버후드. 그래서 weight를 알고 싶어. weight. 얘랑 얘는 해밍 코드일 때는 weight 1 distance neighbor였잖아요. 그런 거. geometric structure를 좀 알고 싶어. 그래서 with weight, a particular weight, a certain weight. 그지? certain weight. 해밍 weight. 그죠? 요 조건이 있어. 그러면 가령 weight, 해밍 weight of vector C. 근데 이게 이런 모양이야. 1이 한 개 있어. 그러면 이거 해밍 weight of 이거는 1이지. 1이 두 개야. 여기 하나 또 있어. 그러면 2고. 그죠? 해밍 weight을 말하는 거예요, 여기서. 오케이. 자, 그러면 그 두 개만 가지고 첫 문제만 풀면 돼요. 첫 문제 풀고 나면 그 다음 건 쉬워. 자, 이게 뭐예요? 오늘 거기까지만 할게요. 자, 그러면 요 이퀘이션을 만족하는 워드가 몇 개 있습니까? 그거 문제인데 그 문제에서 몇 개 중에 그 문제를 웨이트가 0이거나 1이거나 2이거나 3이거나 그거를 추가로 물을 거야. 즉 가령 웨이트가 0인 벡터는 몇 개입니까? 이거 이렇게 묻는 거지. 웨이트가 0인 벡터의 수는 워드의 수는 워드라 그랬지. 워드의 수는 몇 개입니까? 첫 번째 이퀘이션을 만족하는 몇 개입니까? 네? 한 개? 왜요? 웨이트가 0이라 그랬으니까.
그럼 0벡터니지 뭐. 0벡터 트라이 해봤더니 뭐야? 0 곱하기 1, 0 곱하기 1 하면 여기 다 0이죠. 벡터 이렇게 곱해야 되니까. 그러면 이 얘기는 C0 플러스 C1 플러스 C2 플러스 C3 is equal to 0 이어야 한다. 그거잖아요. 근데 웨이트가 0이래. 그러면 다 0이어야 되잖아. 근데 다 0이면 satisfy 하네? 아, 그러면 한 개네요. 그죠? 0벡터. 그죠? 자, 그러면 이제 두 번째 문제. 웨이트가 1인 벡터가 몇 개입니까? 이거 물어봐. 첫 번째 이퀘이션만. 없습니다. 그지? 없습니다. 나오지. 그지? 이거 뭐, 웨이트가 1이면 둘 중에 하나만 1이잖아요. 그죠? 0인가? 아닌 것 같은데? 아, 그거 아닌 것 같다. 몇 개예요? 에? 1인 거. 웨이트가 1인 거. 웨이트가 요 C4까지 3까지 있죠. 웨이트가 여기에 1이 있을 때는 가 있고 이 밑에 있을 때가 있을 거 아니야. 이 밑에 있을 때는 0하고 곱하니까 다 빵이네. 앞에는 다 0이고 이제 웨이트가 1이라고 했으니까 그러면 아니네. 그러면 없다가 아니네. 있네. 그렇게 하면은 첫 번째 것도 0이 아유. 하나가 아니잖아요. 웨이트가 1인 워드의 개수는 이렇게 물어봤는데 여기랑 이놈들이랑 1이 곱해지면 0이 되잖아요. 그죠? 그리고 얘네들은 다 이미 0이잖아요. 왜냐? 웨이트가 1이니까. 그죠? 그치? 그러면 이렇게 하면 풀기 어렵다. 그러면 쪼개서 풉시다로 가는 거야. 그러면 쪼개서 풉시다 그러면 어떻게 해야 돼요? 여기는 상관하지 말자. 일단은 밑에 보지 말자. 요 네 개만 봅시다. 그렇게 하면 쉬워져. 그지? 요 네 개만, 앞에 네 개만 봅시다. 로 가는 거야. 그러니까 앞에 네 개, 얘요 네 개만 가지고 0이 나오는 weight 1인 거 있습니까? 이렇게 물어보는 거지. 그럼 뭐예요? 없네, 그거는. 아까 얘기한 대로. 그지? 이거, 이 네 포지션 중에 하나가 1이잖아? 그럴 경우에는 그것만 가지고 로컬 썸을 했을 때 1이 나오잖아. 하나만 1이니까. 그러면, 아하, 이제 힌트가 나오는 거야. 그러면, 아, 이렇게 됐을 때는 그러면 앞에 네 개 중에서 짝수로 나오면 0이구나. 그거 나오잖아, 그러면. 그러면, 아, 이제 가지수가 나오는 거야. 그러면 앞에 네 개만 봤을 때, 요 포지션에, 요 놈들의 1의 개수가 all zero인 거가 있겠지, 그지? 그땐 satisfy지. 그거를, 이제서부터는 노테이션이야. 수학을 하려면 노테이션을 짧고 간결하게 노테이션을 잘 써놓으면 더 큰 일을 많이 할 수 있어. 그래서 그거를 노테이션을 뭘로 할까요? A0라고 합시다. 그지? X의 0승이라고 합시다. 웨이트가 0인 거. 웨이트가 0인 놈의 개수. 요거 개수. 요거는 웨이트라고 표현합시다. 웨이트. 그지? 이렇게 표현해. 그러면 아하. 이 경우에는 아까 얘가 뭐였어? 1이었네. 1. 한 개. 올 제로 벡터. 그 다음에 플러스 A1, X1 하고 찾아보려고 그래. 즉, 웨이트가 1인 length 4 벡터 요 앞에서 그게 몇 개 있습니까? 물어봤어요. 몇 개예요? 빵개. 0개 나왔지, 아까. 그지? 웨이트가 2인 벡터가 몇 개 있습니까? 이제 물어보는 거지. 2인 게 몇 개예요? 4 choose 2. 오케이. 그러면 A2는 4 choose 2고 그걸 A2라고 표현을 했고 얘는 웨이트이 2입니다. 이거죠. 그죠? 그 다음에 이제 홀수는 이제 무시하고 이제 X4까지 가겠네. 4개가 다 1인 거. 그걸 A4라고 하고 이 값은 뭐예요? 여기서 컴퓨터에서 이제 찾아놓으면 되겠죠. 4 choose 4로. 그럼 됐죠. 그러면 이렇게 해서 하면은 내가 이 폴리노미얼은 얘의
디스턴스 스펙트럼을 말해주고 있어. 첫 번째 거, 이놈들. 이제 그러면 하나가 됐으면 빌드업 축구할 때도 그러지. 딱 패스를 해갖고 그 다음 미들필드로 넘겨주고 미들에서 딱 골을 이제 골르는 골게터한테 줘갖고 들어가는 거죠. 여기서 마찬가지야. 미들필더로 이제 옮겨야 돼. 그러면 미들필더로 갔어. 자, 여기도 했어요. 근데 이번에는 이거 다 0이니까 두 번째 이퀘이션으로 갑시다. 두 번째 이퀘이션으로 갔더니 뭐야? 아, 다 0이고 여기만 1이네. 그지? 그러면 아, 이제는 여기 중간 것들만 보면 되겠구나. 그래서 C4부터 C5, C6, C7까지만 보면 돼, 엘리멘트를. 그랬는데 뭐 달라질 게 있어요? 없지. 그럼 이거 똑같네. 그죠? 그것만 봤을 때. 그죠? 그 다음에 그 밑에 요 세 번째 이퀘이션. 그럼 어떻게 돼? 아, 또 똑같네. 스트럭처는 그대로야. 그죠? 자, 그러면 빌드업을 하는 거야, 이제. 그러면 빌드업을 하려고 그러면 어떻게 돼요? 저 이퀘이션을 A0, X0 있고 짝수만 되니까 A2, X2, A4, X4 이렇게 돼 있네. 그지? 근데 두 이퀘이션을 만족시키는 거를 하려고 그러면 어떻게 되겠어요? 그럼 앞에 8개에서 전체에서 봐야 되죠, 이제. 그지? 그러면 이 가지수를 내가 제안을 하기를 이렇게 곱합시다 하는 거야. 제곱합시다, 그냥 제곱. 즉 이걸 이렇게 곱하는 거지. A0, X0, A2, X2, A4, X4 이렇게 곱해자는 거지. 그러면 얘가 나오는 게 뭐가 나와? 재밌지 이거. 그러면 아, 개수만 보고 A0와 A0 곱하고, 그죠? 요거랑 또 이렇게 곱해. A0, A2. 얘는 X의 0승, X의 2승, X의 4승, X의 6승, X의 8승까지 나오겠네. 그지? 두 개만 하면. 세 개 하면 12차까지 나오고. 그러면 그거의 개수들이 나오죠, 앞에. 두 개 폴리노미얼을 곱했을 때. 그럼 요 밑에 거 뭐지? A0, A4 했죠. 여기까지. 그 다음에 A2 갖고 해야지. A2는 개수가 제곱서부터 시작하니까 A2, A0, 그 다음에 A2, 좀 불러줘봐요. A2, A2, 또 A2, A4. 그죠? 아, 그러면 6승 맞네. 그러면 이렇게 해서 가면은 A4, A0, A4, A2. 그죠? 그 다음에 A4, A4. 아, 됐다. 아, 그러면 이 폴리노미얼 두 개를 곱했을 때는 그거의 개수가 의미하는 바가 뭔지 알겠죠, 이제. 이 개수는 이거를 이렇게 더하면
그러니까 n으로 표현한 거의 숫자의 의미는 how many number of words satisfying the first, second, and third rows all simultaneously. 그 얘기죠. 그 세 개의 로우를 다 만족하는 벡터. 그 중에서 웨이트가 2인 경우. 그죠? 자, 그러면 내가 이제 알고 싶은 거는 probability를 알고 싶어. What is the probability? 그죠? weight을 W로 가진 벡터. 그냥 probability라고 하지 말고 proportion이라고 합시다. proportion of words that has weight 2. sorry. 내가 지금 시간이 곧 끝날 것 같아가지고 마음이 쫄려가지고 빨리 하려고 그러다 보니까. 나 이거 금방 할 줄 알았는데 이게 잘 안 되네. 설명이. 자, 이게 웨이트가 2인, 그죠? 웨이트가 2인 월드의 개수. 근데 총 웨이트가 2인 워드의 개수가 몇 개예요? 12C. 오케이. 12C2 이거잖아. 그지? 그치? 이렇게 많은 워드 웨이트 벡터 중에 이퀘이션 3개를 만족하는 벡터의 수는 이거입니다. 그거잖아. 그죠? 됐다. 그럼 이게 된 거야. 그러면 얘가 이 프로포션이 나온 거고 얘를 이제 프로버빌리티라고 볼 수 있겠죠. 랜덤하게 만든 매트릭스에서 코드워드가 n2개인 probability. 그지? 그지? weight이 2인 probability. 그죠? 그렇게 한 다음에는 이제는 뭐를 하냐면 이게 매트릭스 하나일 때고 2개일 때는 이제 어떻게 하겠어요? 밑에 하나 매트릭스를 서브 매트릭스를 또 만들어. 근데 이거를 랜덤 퍼뮤테이션에 이제 지금은 막 정형화가 돼 있잖아. 근데 이거를 랜덤 퍼뮤테이션을 해서 매트릭스를 이제 재구성을 한 겁니다. 그러면 가령 이 첫 번째 컬럼이 이제는 0, 1, 0가 나올 수도 있고, 그러면 이거 하나 써먹었지. 퍼뮤테이션이니까 그것들이 이제 이렇게 흩어지게 되는 거지. 이렇게 세 개만 있으면 4개가 있어야 되니까 하나 더 있어야 되는구나. 그 다음에 1, 0, 0도 4개를 어딘가에 이제 넣어서 퍼뮤테이션 개념 알죠? 이렇게 해서 퍼뮤테이션에서 넣어. 그러면 이 스트럭처가 깨졌나? 퍼뮤테이션만 했으니까 안 깨졌네. 그러면 프로버빌티가 또 이거겠구나. 이거 되는 거예요. 그러면 이 두 매트릭스를 동시에 만족하는 워드의 개수는 몇 개입니까? 를 하면은 이 프로포션을 곱하면 되겠죠. 그렇게 해서 프로버빌리티를 찾아. 두 매트릭스에 satisfy 하는 프로버빌리티를 찾아. 그 다음에는 총 코드워드의 개수를 곱하면 되겠지. 그러면 이제 그 디스턴스 스펙트럼이라는 게 나와요. 즉 우리가 찾으려고 했던 게 뭐였죠? 이 지오메트릭 프로블럼에서 코드워드와 코드워드 간의 간격을 보려고 했던 거잖아요. 쉽게 말해서. 올제로 코드워드를 보냈을 때 내 주변에 몇 개의 코드워드가 있는지, 두 번째 디스턴스에 있는 코드워드의 개수가 몇 개인지에 따라서 디코더 알고리즘의 컴플렉시티가 달라지고, 코드워드를 비교를 해야 될 코드워드가 기하급수적으로 많아지면 양자 컴퓨터도 못 뚫는다라니까. 그지? 그러면 엘리멘트를 이제 늘리고 레티스 코드로 만들어서 엘리멘트 숫자를 엄청나게 크게 만들 수도 있고, 이렇게 할 수 있는 거예요. 그러면 양자 컴퓨터도 못 뚫는다. 그게 나오는 거야. 그러면 디스턴스 스펙트럼이 그렇게 중요한 거야. 내 주변에 나랑 비슷한 놈이 몇 개가 있는지, 제일 가까운 놈이 몇 개가 있는지, 그 다음 가까운 게 몇 개가 있는지를 보겠다는 거예요. 자, 그거를 본 게 이겁니다. 그것만 보여주고 오늘은 끝나고 다음 월요일 날 마지막에 파이널 이그잼 리뷰하면서 요거 마무리 조금만 할게요. 한 10분 정도. 자, 그러면 디스턴스 스펙트럼, 이게 이제 논문인데 내가 이거 코드도 다 있으니까 다음
내가 오늘은 회의가 너무 많아갖고 준비를 못했는데 코드랑 매틀랩 코드랑 해서 다 계산할 수 있는 방법에 대한 거를 알려줄게요. 그래서 지금 그린 칠판에 그렸던 거 그렇게 해서 이제 찾은 거, 그 다음에 스펙트럼 찾은 거 이게 넘버 오브 워드의 개수, 그지? n과 weight 주면 딱 숫자가 나와. 알고리즘이니까. 그러면 그걸 가지고 그린 그림이 이렇게 나와요. 이렇게. 이것만 보면 돼. 아주 뷰티풀 커브지. 이게 수학의 힘이야. 그래서 뷰티풀 커브인데 이런 식으로 나옵니다. 이걸로 봅시다. 이렇게. 즉 x축은 블락 랭스. 블락 랭스. x축은 블락 랭스. n이 블락 랭스인데 이건 100도 될 수 있고 1000도 될 수 있고 만도 될 수 있어. 그렇게 됐는데 그걸 노멀라이즈해서 0에서 1이라고 표현한 거예요. 1000이라고 생각해도 돼. 그냥 1000이라고 합시다. 그런 다음에 이 로그를 취했어. 이게 개수가 숫자가 너무 커서 표현이 안 돼. 컴퓨터로 표현하면 인피니트로 처리돼. 너무 많아서 코드워드 개수가. 그래서 이거는 2의 20승에 해당되는 거야. 250승. 2의 250승은 계산이 안 돼. 나가 그냥 바깥으로. 다이내믹 컴퓨터가 계산할 수 있는 다이내믹 레인지 바깥으로 나가요. 그래서 이거를 계산할 때 로그를 취해야 돼. 로그를 취해서 한 거예요. 그래서 로그의 개수, 그래서 엑스포넌트라고 했지 여기에. 그죠? 그 다음에 블락 랭스 n으로 나눴어. 그렇게 커 이 숫자가. 그렇게 했을 때 보면은 아하, 0이라는 거는 무슨 얘기냐면 코드워드가 한 개밖에 없다. 그 얘기야. 확률적으로. 개수가 0이야. 그러면 이 얘기는 무슨 얘기냐면 이 우리가 지금 아까 그림 그렸던 그 LDPC 코드가 하나의 코드워드에서 그 다음 코드워드까지의 거리가 10%라는 거야. 10%. 10% of block length. 즉 블락 랭스가 1000이었다. 그러면 10%면 뭐예요? 100. 하나의 코드워드에서 다음 코드워드까지의 거리가 100이래. 해밍 디스턴스가 100군데에서 다르다는 거야. 그런 다음에 그 엘리멘트도 다를 수 있죠. 근데 여기서는 바이너리로 했어요, 일단. 그러면 이 얘기는 무슨 얘기예요? 하나의 코드워드와 지금 여기서 저 그림에서 이 그림에서 하나의 코드워드, 즉 올제로 코드를 볼 수 있겠죠. 리니어 코드니까 올제로 코드는 항상 코드워드야. 그것과 nearest neighborhood에 있는 코드워드가 제일 가까운 놈이 100개 해밍인데, 디스턴스가 100이래. 해밍 디스턴스가. 엄청나게 멀잖아. 그러면 이 얘기는 우리 해밍 코드에서 디코딩 해봤잖아요. 지워짐 에러를 몇 개까지 고칠 수 있어? 99개. 그지? 그 다음에 플립드 된 에러, 1이 0이 되고 0이 1이 되는 에러는 몇 개까지 고칠 수 있어요? 50개까지 고치는 거야. 굉장히 많이 고치잖아. 그죠? 그런 다음에 이제 보는 거야. 그 다음에 이제 다음 거, 그 다음 거리에 있는 코드워드의 개수는 몇 개입니까? 물어보는 거야, 여기서. 그 다음 코드워드. 그러면, 아하, 그거는 한 개고, 그 다음 디스턴스에 있는 놈이, 즉, 101번, 102번이겠네. 짝수만 되니까. 그지? 웨이트가 짝수인 것만 코드워드가 되니까. 그러면 100일 때는 여기고, 그 다음 102개인 개의 코드워드의 개수가 2에 저기에 몇 승으로 나와요? 한 10승이라고 합시다. 그러면 한 그런 게 1000개 있습니다. 그 다음에 그 다음 거리에 있는 게 104에 있는 게 2에 또 저기에 있는 개수 한 20 이렇게 나오는 거지. 그러면 이런 것들이 바로 한 코드워드에서 그 다음 코드워드 간의 거리를 말하는 거고, 그러면 그게 내가 서치해야 되는 컴퓨터가 가장 짧은 에러 벡터를 찾기 위해서 리시브드 월드에서 서치해야 되는 스페이스 공간의 크기를 말하는 거야. 그죠? 그거가 컴플렉서티야. 아까 알고리즘을 프로버빌리스틱 알고리즘을 쓰던 무슨 알고리즘을 쓰던 간에 내가 비교해야 되는 워드의 개수가
그 알고리즘의 컴플렉시티를 도미네이트 하는 거야. 그게 너무 많으니까 못한다. 야, 퀀텀 컴퓨터가 있어도. 그죠? 그렇기 때문에 이런 거에 이런 거를 잘 아는 게 중요합니다. 네, 오늘은 거기까지 할게요. 혹시 질문 있으면 하고, 시간이 남은 사람은 계속 질문해도 되고, 이게 중요한 거니까. 그리고 다음 시간에 마지막 강의 할게요. 그리고 이미 강의한 거를 자꾸만 리피트하는 그런 식의 강의는 정말 그만하고 싶어요. 나도. 그래서 자꾸 앞으로 나가야 돼. 그래서 여태까지 한 강의, 녹음해 놓은 강의는 교과서하고 거의 일치하도록 내가 일부러 한 거거든. 왜냐하면 내가 강의하는 거를 다 이해할 수가 없을 때는 읽으라고. 원래 책을 읽으라는 목적에서 강의하는 거거든. 그래서 읽으세요. 그러면 이런 거 듣고 나서 읽으면 다 이해가 될 테니까. 그런 다음에 리서치 문제를 저런 걸 찾아갖고 저런 거 풀어야 돼. 할 일이 엄청 많아. 자, 거기서 마치도록 하겠습니다. 그 다음에 이제 질문 있는 사람 하세요. 그 다음에 요 강의 자료는 내가 오늘 미팅이 있어갖고 미리 못 줬는데, 돌아가서 줄게요. 컴퓨터 코드랑.